ప్రతి గృహము కుసుమ హరుల నిలయమే, ప్రతి హృదయం కుసుమ హరు నివాసమే. ప్రతి గృహము కుసుమల నిలయము 665 ఎపిసోడ్కు స్వాగతం, సుస్వాగతం. శ్రీ హరినాథ మహాప్రభు పరిపూర్ణ ప్రేమావతారము జీవులందరూ తన సంతానమే కనుక వారి హృదయాలలో దాగి ఉన్న కోరికలను, వారి ఆపదలను రక్షించడం కొరకు వారి పాపభారములను తాను స్వీకరించి వారిని పాప విముక్తులుగా చేయుటకు శ్రీ హరినాథుడు ఈ భూమిపై అవతరించారు. తన నుండి దూరంగా ఈ లోకంలోకి వచ్చిన జీవులు తిరిగి తన్ను చేరుకొనవల్లని ఆవేదనను తెలుసుకున్న పరమాత్మ వారి ఆర్తిని గ్రహించి వారిని గోలోకధామం చేరే మార్గము తెలియచేటకు అవతరించిన అపురూప కృపావతారము శ్రీ హరినాథ అవతారము. నిష్కామ ప్రేమయందు ఉత్తీర్ణులుగా తయారు చేయాలనే శ్రీ హరినాథ మహాప్రభువు అనేక అపూర్వ దివ్య సందేశాల ద్వారా, లేఖల ద్వారా భక్తులకు తెలియజేశారు. అంతటి దివ్య సందేశములను ప్రపంచ ప్రజలకు అందజేయుచున్న మహిమోన్నతమైన టీవీ ప్రసార కార్యక్రమము నిరంతరాయంగా కొనసాగించుటకు తమ వంతు సహాయ సహకారములు అందించిన భక్తులకు మా ప్రణామములు. ఇంతటి మహత్తర కార్యక్రమంలో కుసుమహన్నార భక్తులందరూ పాల్గొనాలని మా విన్నపము. శ్రీ కుసుమహర్ల తత్వము, లీలలు, లేఖల విశిష్టతను ప్రపంచ ప్రజలకు తెలియజేయు మహత్తర కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న దాతలు, భక్తులు, పుణ్య దంపతులు శ్రీ ఎస్పి చారి, వారి శ్రీమతి డాక్టర్ కుసుమ కుమారి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు సకల శుభములు, ముఖ్యంగా వారికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ప్రసాదించమని దేవదేవులు, అవతార పురుషులు శ్రీ కుసుమహన్నాథులకు మా వినమ్ర ప్రార్థన. శ్రీ హరినాథ మహాప్రభువు భక్తులకు రాసిన లేఖల్లోని సారాంశము పాగల హరినాథ్ 3వ భాగం 8వ లేఖ. అమ్మ, మన కోసమని మనం కార్చే కన్నీరు వరద నీరు వంటిది. అది పొలాలను సస్యవంతంగా చేయదు, సరికదా? ఆ పొలంలో పంట ఏదైనా ఉంటే దాన్ని కూడా ముంచి నష్టం చేస్తుంది. ఇక ఇతరుల కోసం కార్చిన కన్నీరు తొలకరి జల్లు వల్లే హృదయ క్షేత్రం అంతటిని పదును చేసి సారవంతం చేస్తుంది. అంతేకాదు, త్వరలోనే ఆ హృదయాలలో కృష్ణ ప్రేమ అంకురించి వృద్ధి పొంది జీవులను కృతార్థులుగా చేస్తుంది. నీ ప్రేమ కగు కుమారుడు హర. ఈ ధారావాహికలోని ముఖ్య విశేషములు అమృత శ్లోకం గానం చేసిన వారు శంభు ప్రసాద్. నీవే లక్ష్మి వియర్థమీయగళలం తీయంగ వాగ్వాణియున్నీవే ఎంబికవై శుభములను నెంతేత్తువమ్మా నిను సేవింపందగు వేళలన్ వివిధమౌ చిత్రూప సౌందర్య వైభావం బందగు పింతువమ్మ కుసుమాంబా దీన సంరక్షిణి. తోడురా ప్రభు, తోడురా ప్రభు అని దీనంగా ఆలపించుచున్న 80 సంవత్సరాలు పైబడిన విద్యావేత్త, గ్రంథ రచయిత శ్రీమతి డాక్టర్ కుసుమ కుమారి ఆలపించు మధుర గీతం వినండి. తోడురా ప్రభు, నా తోడురా ప్రభు, తోడు నీడలేని ఒంటి మాడనురా ప్రభు, బంధాల బిగిసిపోయే బాధ్యతల పెరిగిపోయే బ్రతుకెంతో భారమాయే భవమునేట్లు దాటగలను బ్రతుకెంతో భారమాయే భవమునేట్లు
తోడురా ప్రభు నా తోడురా ప్రభు తోడు నీడలేని ఒంటివాడనురా ప్రభు బంధాల బిగిసిపోయే బాధ్యతలా పెరిగిపోయే బంధాల బిగిసిపోయే బాధ్యతలా పెరిగిపోయే బ్రతుకెంతో భారమాయే బ్రతుకెంతో భారమాయే భవము నేట్లు దాటగలను భవము నేట్లు దాటగలను తోడురా ప్రభు నా తోడురా ప్రభు తోడు నీడలేని పొంటివాడనురా ప్రభు తోడురా ప్రభు నా తోడురా ప్రభు కాలు కదిపి నడవలేను కాలమింక గడపలేను కాలు కదిపి నడవలేను కాలమింక గడపలేను తోడు నీవు లేకుంటే అడుగైనా వేయలేను తోడు నీవు లేకుంటే అడుగైనా వేయలేను తోడురా ప్రభు నా తోడురా ప్రభు తోడు నీడలేని ఒంటివాడనురా ప్రభు తోడురా ప్రభు నా తోడురా ప్రభు కాలు కదిపి నడవలేను కాలు కదిపి నడవలేను కాలమింక గడపలేను తోడు నీవు లేకుంటే అడుగైనా వేయలేను తోడు నీవు లేకుంటే అడుగైనా వేయలేను తోడురా ప్రభు నా తోడురా ప్రభు మేలుకొంటి పాడియా నా గోడు వినవు మేలుకొంటి పాడియా నా గోడు వినవు తోడు లేవు లేక ఈ సాగరమును దాటుటెట్లు తోడు నీవు లేక ఈ సాగరమును దాటుటెట్లు భవసాగరమును దాటుటెట్లు భవసాగరమును దాటుటెట్లు తోడురా ప్రభు నా తోడురా ప్రభు తోడు నీ
ప్రభు శ్రీ హర్నాథ మహాప్రభువు ఆంతరంగిక భక్తురాలు హర్నాథుడు అమ్మాని సంబోధించే మాత శ్రీమతి విమలామ కుమార్తె భర్తకు జరిగిన అద్భుత లీల తెలియజేస్తున్న విద్యావేత్త గ్రంథకర్త ప్రొఫెసర్ ఎస్పి చారి. It's a well-known fact among the devotees of Thakur Harnath that the relationship between Thakur Harnath, Mataji Kusuma Kumari Devi and Modi family, Bhagavandas Modi and Vimlama was very strong, very binding. Whenever Thakur Harnath happened to be in the same place, he used to go to their house, that is Bombay. Had told once that at the age of 5 only, she happened to see and come across Thakur Harnath, that is a part of luck for her. It's very lucky for her to have seen him at the age of 5 years only. In 1924, one simple incident has happened. In the marriage of his granddaughter Menkoma, he had taken the daughter of Modi's daughter also along with him to the family, that is to his granddaughter's family, and made her sit by his side. While having the food, he put a small piece of fish into her mouth, and she cried a lot because Modi families don't belong to a non-vegetarian sect. She cried and cried very much. Their daughter reached the marriageable age, and marriage was celebrated with one by name Ravindranath Dutt. Ravindranath Dutt was a Bengali, and then the match was a very good match. The only defect in the match was that he was a non-vegetarian, but since the match was very satisfactory, very important, it has its own many advantages, they reconciled to that simple point and then celebrated the marriage. There is one more condition also is to put it while putting, and the condition is that although he is neither a theist or atheist, but that he doesn't like those people from which family he is marrying to consider a human being a God. And for him more important is nature, Prakriti. He considered Prakriti or nature as God. So that is happened when you see any time when Kusuma Kumari's name is mentioned, you always find that there is some reference to Thakur Harnath only. But that was beside the point. The fact that he doesn't believe the divine being in a human being is the important point, and that also was reconciled too. So when the married life was passing on very happily and everybody was happy, in 1947 they happened to go to Calcutta. At that point of time, Holy Mother Kusuma Kumari Devi was in Bankura. Bankura is close to Calcutta. She requested her husband to leave her at Bankura so that she would be able to spend some time with the Holy Mother, which she missed for a number of years, and then bring her back. He agreed. That is a very important point. Although there are differences of some points, he immediately agreed, I will definitely do that. You can go and see. But you don't, you bow down and consider as an old, good lady, affectionate lady. Second, I also will follow you, I also want to see, and that's what I said. They went to the family. When Mataji saw them for the first time, when after the marriage, she was extremely happy to see it. Mataji happened to go to Bombay, Modi's family. Now, Mataji spent more, Harnath was there, they used to go to Bombay very frequently. And so, she happened to go from Tataragar to Bombay in 1955,
And then when she heard about it, that is Kusuma, let's call it one way or other. Kusuma, when she heard about it, she again requested her husband, please leave me there in the morning. So these people are in Bombay and she came to Bombay from Modi's house. So she said, leave me at their house in the morning and take me back in the evening. Said, okay, I like, I have no objection, but I will also come in respect of the job you was doing. But I will also come and spend some time there with you and bring you back. Then again, in the same way, while returning, an excellent, affectionate, holy grandmother, he said. After returning from, not exactly immediately, after their Bombay visits, in the same April 3rd of 1955, same year, almost same month, also April, and the 3rd, he met with a very serious chest pain. On the first day itself, when the doctors met him, examined him, and he said, his life survival period is not more than 48 hours. That is, it has happened on Friday, and after midnight of Sunday, he will not be anymore available. Vimala has this. What is necessary in a transcendental field? You must have strong opinion, faith in the person whom you are worshiping. That is what it is. And that Modi family believed in it. They had a very strong faith. Daughter also heard about it. When the mother tried to console her and saying that don't bother about it. 48 hours, okay, let us forget about it. Something is said. And then when she got up, Rabindranath was asking for some tea and something to eat because he was very thirsty and angry. And then the mother after hearing this, that 48 hours, doctor said 48 hours, he is talking very in a sane way, even now also, and therefore probably there is something, she told her, don't believe when others say, you go and sleep. And the daughter slept and hoping something good will happen and all that. But in this short period of 48 hours, that is 2 days, there are ons and offs. Sometimes you get up and ask for something, talks very sanely, and then they are very happy, so he gave them something to drink, something to eat, and he used to ask, you are giving me lesser than what I want, I am very healthy and all that. But the doctors comes and said he is not out of danger. That's what thing. In this process, the night of Sunday has come. Night of Sunday has come means about 46 hours. That is only at the dawn, next day starts. That is in the morning. So there is still time for the day to dawn, and therefore he said, forget about everything, sleep, everything, you sleep. And you will be all right. The 40th hour has almost the midnight has come, which means the danger period has already gone, and therefore the other 2 hours or 3 hours will be very safe, you will get up. And therefore, and then she slept as asked by the mother. The Holy Mother came in the vision, and then with tears and said that is everything is finished. Everything is finished is the word, the expression given by Mataji herself in the vision. And then the Vimalama still has the opinion. One thing is, midnight has all come means the time is the time allowed, the time specified. Forecast by the doctors is getting over, number one. And secondly, when they were going, I forgot to say that, when they were visiting Bombay, she said, you will have a child son shortly.
And then Vimalama reminded that to the daughter, you have got to receive the blessings of Holy Mother, and then you will have the son. If you are going to have a son, how can you lose a husband? This is not the point. So this is an oblique way of giving the blessing. We say that you bless the people in India. You are having the son means your son is not going. You are not losing your husband. So that was one thing. Later, in the same short period of hours, doctors come and check, and when they check, they have the pessimistic opinion. Still time. Short time is not short time for the doctors. Short time is the long time. It is the time that is available for the man to live. It's not available. But the mother was encouraging the daughter as much as possible. In the meanwhile, one day he said, I am feeling very uncomfortable. I want to sleep. Arrange for sleep and all that. Then he slept. And then earlier he said, I am very healthy. I want to drink. I want to eat and all that. Now he says, I am feeling uncomfortable. Everything is hazy, and therefore he said, I want to sleep. So that their conclusion is, just like the light has showing its luminosity before extinction. The light is very bright before it is out. So this man is also speaking very well, I am all right and all that. So he is like that. So that way these 2 hours are spent. It finally came, he said, in 1926, last lines, in fact the last lines of birthday messages, you go on playing your part with what remains. And he is showing what is remaining, her feet, that is she. I will be succeeded by my wife, Mataji only. But when do you succeed? When you are not there. That is a sad overtone. That Sabbaton was not appreciated, was not accepted by the devotees, and therefore the 1926 that was there, it was not held. That was held in the same message was read at Midnapur 1927. What she is doing, no other fellow knows, because it is a antarlenam, it's a subterranean channel it is going, she said. Then said, enough is enough. Now we can, the tragedy can come back to comedy. She said she started her life place from Tata Nagar to Bombay, sending a message, Ravindra has come back. He will have no problem in the life. He has come back. That is, everything is now hereafter successful and turned back. So, from that time, that is the cut-off point, that time onwards. It is everybody, anybody's and everybody's thinking and calculations. And he became absolutely a different person. More devoted to Thakur Arnad than Modi families only. He has attended all the functions, he has done everything, he participated, he has arranged, organized, and what is more, he has when his children had grown, he said that they should consider, because at that time Mataji there, only there, you should consider her as your own mother, not only a mother, your godmother, not grandmother, your godmother. So that is this is the story, this is the message. Holy Mataji has her own mode of functioning, unlike Thakur Arnad. So suggesting medicine sometimes, not giving medicines, or going into the dream, not going to various methods, yes. And they are known also. But in the case of Mataji, this is entirely different. Don't she function up and down allowed. That is Mataji. He was telling, as long as the rope, as long as the
thread is in your hand, you allow the kite to soar higher and higher, nothing will happen. So let them suffer more and more, as long as you know you can solve the problem. Like the kite here, she has used here, the Ravindranath, and then solve the problem. అందరికీ నమస్కారము. శ్రీ కుసుమహరనాథ అమృత వర్షిణి నిత్య పారాయణ గ్రంథము. ఈ బుక్ ఎవరికి కావాలంటే వారు కింద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ధన్యవాదములు. కుసుమహరుల సన్నిధికి బందర్ వాస్తవ్యులు, భక్తులు, కీశేషులు చిలకలపూడి వెంకటరమణారావు, అమ్మన్నగారి తనయుడు చిలకలపూడి వెంకట హనుమంతరావు, కుసుమనాథ్ మిషన్ ఇండియా శాశ్వత సభ్యులు 4/2/2022 ఉదయం 4:30 గంటలకు తాను నిరంతరం సేవించున్న కుసుమరుల సన్నిధికి చేరుకున్నారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యము ప్రసాదించమని శ్రీ కుసుమహరనాథులకు మా ప్రార్థన.